Okay, today we have a different concept related to verbs. Okay, we are going to learn trennbare verben, separable verbs. So although they are separated, they are connected with each other, just like this cat and dog cartoon. Okay, there are two parts. We conjugate one part of the verb and the second part we keep at the end. Okay, that's why they are called trennbare, separable. Now, we have learned the verbs such as kommen, gehen, wohnen, machen. These verbs are not separable. Okay, in the separable verbs, you will always find a prefix. Prefix matlab aise chota sa word that is added in the front of the verb. So in such cases, you have to divide the verb into two parts. If you have any verb that starts with be, em, ent, air, ge, miss, sehr, or a fair, these are untrennbare. Okay, which are not separable. But if you get any verb, any prefix that is up, an, auf, aus, und so weiter, they are separable. So you have to divide the verbs into two parts. Okay, one example, bekommen. Now, bekommen ka the pura verb you'll conjugate. Ich bekomme Blumen zu meinem Geburtstag. Uncommon, to arrive. Now, this is a part of this list. I have all the lists ready. I will send it to you, the link to it later on. Der Zug kommt spät abends an. तो सिर्फ ये जो part है that we will have to conjugate, and the second part we keep at the end. Okay, now I'll take you through the PPT. We have these many verbs: abfahren, abholen, ankommen, anrufen, mitkommen, mitbringen. Now, how do we conjugate? Ich fahre, du fährst, sie fährt. All of these conjugations you already know. These are the normal conjugations. उसके बाद ये जो अब word है, that will come last में. मतलब sentence के last में. ठीक है? If you forget to add ab, it changes the meaning as well. If I say, der Zug fährt 6 Uhr, that means the train is traveling at 6. But if I say der Zug fährt 6 Uhr ab, that means it is departing. It is going to leave. Common versus uncommon. That is, common is to come, uncommon is to arrive. Mitkommen, to come along. Mitbringen, to bring along. Anrufen, to call on phone. Abholen, to pick up. You'll conjugate one part, that is the verb part, and the prefix, whichever you have, will go at the end. Okay, now we have two verbs here. We have abfahren and ankommen. So it's more like fahren, and then this is at the sentence ka starting, and ab will be at last में. Now, what do you think? How should I say this? The bus departs at 10 o'clock. Der Bus? Fahre 10 Uhr ab. Correct. Clothes. Fiat. Fiat. Na conjugation. Okay, yeah, right. Okay, the bus arrives at 3 o'clock using uncommon. Der Bus kommt um 3 Uhr an. Correct. Okay, so what structure we have here is the subject, the verb, whichever verb you are using, trennbare, time, place, object, whatever you have in between, and then the prefix will go last में. ठीक है? Now, instead of train, what can you say? What is departing or what is arriving? Let's take abfahren, to depart.
Flew. Flew के लिए we actually use abfliegen. Oh, so flug. To fly off, हाँ. To depart मतलब, हाँ. But ये flight वाला departure. So this is also fliegen, or up will be like divisible. Separable, always separable. Zug. Der Zug fährt. Pet. Mhm. Pet. If I München ab. nach München. Nach München ab. Ab or ab? Ab. Ab. Was noch? Der Bus. Mhm. Der Bus fährt nach Köln ab. ठीक है. Or if I say this, der Bus fährt heute spät ab. Was wäre die Bedeutung? Spät, late. The bus is late today. हाँ, मतलब is it departing late? Is departing late, okay. And what about uncommon to arrive? The present tense, past tense we have not done. Or try to frame yes, no question with this. The structure तो वही रहेगा, सिर्फ लास्ट में आप डालना है. So, would it be like hast, bus, common? Der Bus By kommt. hast. Wo kommt? Has, bus, so By hast. Present tense, not past. habe, bus. नहीं, directly the verb. Wo kommt der Bus? Like, kommt Okay, translate this. Is the train arriving at 4 p.m. So here is the वाला तो present continuous तो है नहीं, तो you directly have to take the verb. Der Bus, Train, kommt. train. Oh, der Zug kommt. Kommt am 4 p.m. 4 Uhr. But this is a question. तो Kommt question में with होता the क्या है? past. Kommt. Kommt Kommt here. der Zug Am um 4 Uhr. What? और An. An. Correct. Okay. Correct. Correct. Or when is a train arriving? Wann kommt der Zug an? Oder warum kommt der Zug spät an? Na? Why is it arriving early? Sorry, late. तो अब actually अब मतलब क्या? It talks about a departure वाला it has departure वाला meaning. अब ये word को. Abfahren is to go away, off. Abfliegen is to fly away, but with flight. Okay, so the structure is subject plus verb plus time, place, object, whatever you have, and then not to forget this prefix.
Well, ठीक है? how would we say if हम्म, how is the bus early? Early के लिए क्या बोलेंगे? If it is spät for late. früh. Früh. Okay. Okay. Yeah. हम्म. Warum kommt der Zug früh an? Okay. Warum? Why? Why is it coming early? Mhm. Okay, that's why Frühstück is like early breakfast. So इसलिए हाँ, so actually Stück मतलब क्या? A piece. right. So a early piece of meal, that is breakfast. Understood. Frühstück. इंग्लिश में भी वैसे ही है ना, ब्रेकफास्ट मतलब यू आर फास्टिंग फॉर द होल नाइट एंड देन यू ब्रेक इट. Breaking it, right. हाँ, वैसे. ओके, देन वी हैव मिड कॉमन. मिड कॉमन मतलब क्या? जैसे ये वाला ना, योर टू फ्रेंड्स आर गोइंग टू थिएटर एंड देन यू गो अलोंग विद देम, मतलब उनके साथ जाना, टू कम अलोंग. Rushika is also coming along. How will I say this? Rushika ist auch mitkommen. There is no present continuous. Rushika mitkommen auch. नहीं. Kommen auch mit. Conjugation. Kommt auch mit. Correct. Rushika kommt auch mit. Okay, तो यहाँ पे you don't have to add with us. It is just like a normal sentence, a general sentence. कि रुशिका भी साथ आ रही है. Oh, you're going to the cinema. I can come along too. Now this one has a modal verb. Think, how will you say this? Oh, gehst du Mhm. ins Kino? Mhm. Komme, ich Mhm. ich kann komme mit or auch komme mit? No, along. Okay, okay, okay. Others? Oh, Ich du, komme auch mit. Mhm. Okay. oh, du Gehst. gehst ins Kino. Mhm. Ich kann Mhm. Mhm. komme auch Mhm. mit. Okay. Any other answer? Pranita? Ravi? Sorry, ich komme auch mit zu. Okay. No, ओके, तो चलो मिड कॉमन का मिड हटा देते हैं, ठीक है? इफ आई जस्ट वांट टू से इन इंग्लिश, इन जर्मन कि आई कैन आल्सो कम नॉट अलोंग, जस्ट कम, देन हाउ विल आई से आई कैन आल्सो कम? Ich kann auch कॉमन. kommen. kommen. करेक्ट. Oh, तो Ich हाँ, kann तो auch वहां पे mitkommen. परफेक्ट. ich इट कैन आउट मिड कॉम. yeah. ठीक है, तो इन केस यू हैव अ ट्रेन बार वर्ब, जस्ट लाइक इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल वर्ब ना, यू कीप इट टुगेदर. ठीक है, so if you have a modal verb, any modal verb, we have in können gelernt, then which ones did we learn? Müssen und wollen, na? Wollen, yeah. So if I want to say I can come along, I will say ich kann auch. auch optional है, मतलब also के लिए यूज करना है तो mit kommen. अगर मुझे बोलना है कि I want to, फिर Ich will, ich will. I must also come with you, that will be muss. 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 Correct. Now, if I'm asking someone, ki, can you also come along? Kannst du mitkommen. Auch auch mitkommen. mitkommen? Mitkommen. Why must you come along? Warum? Must. Musst du Muss kommen. Mitkommen. mitkommen. Correct. Auch mitkommen, ja. तो इसको ये आप ट्विक कर सकते हो. Wann kannst du mitkommen? ना? When can you come? Why can you come? ऐसे ही, मतलब just for practicing.
ठीक है, anytime you have a modal verb, whichever it is, you will conjugate, you will give first preference to modal verb, and the second verb will go last में. Questions? Nine. So, modal verb में last वाला doesn't need to be conjugated, only the first one, हाँ, the modal correct, verb. correct, correct. Even कौन सा it भी verb doesn't हो. हाँ मतलब doesn't need to be separated as well in Correct, this हाँ, case. yeah. Because वो infinitive में चला जाता है ना, तो infinitive वाले कौन से भी verbs we don't conjugate. Understood. Okay, now upholen. Okay, upholen is to pick up. I can pick Ben up. Ich kann hole Ben ab. नहीं. अच्छा, Again, you're doing word to word translation. okay. Ich kann Ishkan Hole. Ishkan Hmm, Ishkan Ben hmm, abholen. correct. Ich kann Ben abholen. Oh, can modal. Right. modal verb. वो Correct. होता क्या है कि दिमाग में वो कैन के बाद पिक ही आता है naturally. तो उसके वजह से the placements always go little here and there. Okay, what about this? Can you pick up Ben from railway station? I'll give you this from railway station. Just do this part. Kan Hmm. Comes do to Ben abholen Okay, for so it will. the ठीक है. Kannst du Ben from Bahnhof, मतलब from the railway station, abholen? This form वाला thing we have not learned yet. This is detail. so basically ये ती का मोलो वाली चीज है ना. हाँ, take a model. Correct. 9 plus. Okay. So even if it is, this is the same thing like last वाला में कि modal verb है तो separable जो verb है that will be together with a prefix. You don't have to conjugate it. Okay. Now होलन और अब होलन में फर्क है. ठीक है. There is also another verb called just होलन. What do you think? कि क्या होगा फर्क? Picking or up on something. तो अपहोलिंग का मीनिंग है Look कि you down. travel some distance. हाँ, correct. You travel to some distance to pick something or someone up. फिर सिर्फ होलन क्या होगा? किसी चीज के लिए वेट करना. नहीं. It has to do with picking up only, but थोड़ा सा मीनिंग वाइज डिफरेंट है. Just to pick up, like सामने से ही like picking up हाँ, glass. करेक्ट. जैसे कुछ नीचे पड़ा है या फिर कहीं नजदीक में जाके you are fetching something up. That is then holen. कि you are sitting, let's say that you are sitting in your room and you say to someone कि can you fetch me a glass of water? ना? So that will be hol mir das Wasser or ein Glas Wasser. तो होलन मतलब नियर बाय एरिया से कुछ पिकअप करना. Okay. अब होलन मतलब किसी डिस्टेंस में ट्रैवल करके देन यू पिक समथिंग और समवन अप. Got it. And the conjugations are like this only: holer, holst, hold. Holst. Correct. Normal conjugations, yeah. Anrufen is to call. ठीक है, तो टेलीफोनिक कॉल. आई एम कॉलिंग पीटर. Ich rufe Peter an. Ruf. Correct. Ich rufe Peter an. I want to call Peter on Saturday. Ich will Peter Ich will Samstag Peter for Peter Amstag on Saturday on rufen. will Peter Samstag anrufen. Correct. Ich will am Samstag Peter anrufen. You can also say Peter am Samstag anrufen.
So it's okay. Okay, now let us work around this unrufen only. Unrufen, yeah. Give me one sentence with unrufen. ठीक है, अभी जैसे होलन और अपहोलन में फर्क है ना, तो वी ऑल्सो हैव फर्क बिटवीन रूफन एंड अनरूफन. तो ये कौन सा कॉल होगा? To call someone who is like present, like I'm calling Mhm. Rushika. Like if you are present in front नहीं, of me. मतलब चिल्ला के बुलाना इस रूफन. हाँ वही. हाँ, कि कोई you scream and you say aloud ना, अरे come here. So that is रूफन. And unrufen is limited to calls, telephonic. Yeah. Now, the person you're calling will be an accusative always. ठीक है, तो you or whoever is calling plus the verb plus किसको कॉल लगा रहे हो? That person in accusative. Will it be Ich rufe Hmm. mein Freund an? नहीं, इशरूफा अगर मेल फ्रेंड है तो माइनन. Meinen, sorry. Actually, you should say इशरूफा einen Freund ein क्योंकि माइनन will be my boyfriend. Okay. एक ही वर्ड है ना जर्मन में फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए. Einen Freund an for Hmm. me, for mir, von mir is also correct? हाँ हाँ ठीक है, einen Freund von mir an, Okay. a friend of me. Will that be right if the same sentence is like Ich rufe meinen Freund von mir? Oh, no, that will be a different हाँ, thing. वो म दो बार माइन हो जाएगा ना फिर. Yeah, got it. That will be my boyfriend of me. Yeah. So just try to frame a sentence कि किसको usually you call. हाँ. कितने बजे you call. Rufst deinen Chef an. So he is calling your boss or his boss. His. हाँ फिर होगा Seinen. seinen. Right. Dein will बोलने नहीं sein. दिया, मैंने बोल दिया था but oh shit. Dimpy. इसको हटाना साइड में. Oh sorry, popcorn came in between. Okay. If it is female, then we'll have to say seine Chefin. Seine Chef. Then you can increase it. You can say you can थोड़ा सा उसको और खींच सकते हो ना कि on Sunday, Monday ऐसे कुछ और टाइम ऐड कर सकते हो. So is this right? Like ish rufe Rufa, sorry, yeah. Ich rufe meine Mutter am Samstag um 9 Uhr an. Correct. Okay. Okay, try to frame a question. Pranita, Aryan, Matesh. Can I ask one another thing? Please. So so is this sentence also right? Like ich will I don't know how. So ich will meine Mutter am Samstag um 9 Uhr anrufen. Correct. Okay. Ich will meine Mutter am Samstag um 9 Uhr anrufen. ये जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है ना तब Germans usually keep all the time related information first. Okay. हाँ मतलब just a German way. Will ich meine Mutter anrufen. तो वो इंफॉर्मेशन ज्यादा हाईलाइट होता है ना कि कब. ठीक है. But you can see it this way as well. So both the way for the grammar also it is correct. हाँ. Yeah.
Ich For will am Samstag um 9 Uhr meine Mutter anrufen. and for question, is this right? Like if the same sentence I say like one roofs to seine Chef, is it or Wann rufst du deinen Chef an? ना? chef an? Okay. Oh yes. And is it यहाँ पे seinen क्यों नहीं होता? मुझे वो थोड़ा सा confusion हुआ. हाँ, Sein. क्योंकि आप पे डिपेंड होता है। क्यों आपको क्या बोलना है कि तुम उसके शेफ को क्यों कॉल नहीं कर रहे हो, तुम हाँ. तुम्हारे शेफ को क्यों कॉल नहीं कर रहे हो, या फिर कब कर रहे हो, हमारे तुम्हारे, तो वो आप पे डिपेंड होता है कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है And if कन्वर्सेशन I का। want to say your आपके chef को तो like your. दाइनन दाइनन Okay. तुम्हारे Okay. हो जाएगा ना फिर। हाँ। समझ में आया. Okay. रुशिका हम्म नहीं नहीं ठीक है. One is sorry. I was माने thinking of it as the modal. नहीं नहीं। और if I what will happen, Ravi, if I remove one from the sentence, what's the meaning here? Then that is a question. Rose to Mm-hmm. and Chevron. Yeah. Yes, Ravi, Mathish, Malak, Lukas. इसका क्या मीनिंग है फिर? Called your chef. हम्म Did you call your chef? Call your हाँ, not did नहीं, past tense नहीं, Present. present Do है। you call Like, your are boss you also? calling your boss? हाँ, so are you calling your boss? Do you call your boss? ऐसे वाले इसमें जाएगा फिर। Roofs to tenant chef an Kannst du morgen anrufen? Plans to Morgen anrufen? unrufen, ठीक है। और इवन इन इम्पराटिव आप यूज कर सकते हो ना, रूफन जी राउ रुशिका अन, ऐसे we call Miss Rushika, but this is then imperative, जो सेम हमने किया था ना, गेन लिंक्स गेन गेराडाउस, वही फॉर्म है। here we are giving an order कि call her. Any other surname event? ठीक है, then we have last one, mitbringen. अच्छा करें आंसर भी बता दें। Okay. Before that, can you also Hmm. tell how exactly we will write? Can you call your mother at 9 a.m. in the morning tomorrow? You try. Hmm. Bis morgen 9 Uhr. Bis क्यों? Bis is until. Achha, sorry. Can you call your mother tomorrow at 9 a.m.? Can you call Kannst du Deine Mutter deine Mutter 9 Uhr tomorrow morning? Morgen is already tomorrow. How do you say tomorrow morning? Morgen is already tomorrow and Morgen is also morning. What do you all think? You will actually have to say morgen 9 only. Okay. Tomorrow at 9. Morgen 9 anrufen. Anruf. Correct. Morgen Anruf. 9 anrufen. Okay. Now we have mitbringen. Na, to bring along. मतलब क्या, जैसे ये ना, these are all our false, all our mothers, कि whenever we go out they call us to bring something ना, कि while you return on your way back home, bring something. So you then bring along something home. ठीक है, that is mitbringen, कि बाहर से आते आते कुछ लेके जाओ घर पे। Kannst du bitte Gemüse mitbringen? How will you say this? Ich bringe Kuchen mit. Kuchen? Mit. Cake? Cake? Ja. Okay, ठीक है।
einen Kuchen mit. Ich bringe Zwiebeln und Kartoffeln mit. Correct. Ich bringe Zwiebeln und Kartoffeln mit. अच्छा इसमें bring और will like they are together तो वो क्योंकि इसमें like we don't हाँ। write will ना Future tense नहीं है ना? We don't have future tense. तो future tense के लिए भी we use the same form, present tense का. Bring, Right. bring along. So future and present tense are the same thing. Yes, we have something called futur eins that we teach you in B1, but in everyday expressions we do use present tense only. So will is also here, like we have to use the present tense. Correct. Will के लिए भी use present tense only. Okay. There is a grammatical structure called futur eins, but this Mhm. is for B1. यहाँ पे you learn how to actually say future tense वाला will कि I will call you, I will do this वगैरह. But in everyday expressions, Germans use present tense with a word that talks about future. जैसे tomorrow, on Sunday, or after the class. Na? Those words are already futuristic. They tell about something in the future, na? Not past. So, for example, if I want to say I'll call you tomorrow, I can simply say Ich rufe dich, this is you, morgen an. I'll call you tomorrow. That's it. The proper structure for futur eins is Ich werde dich morgen anrufen. But abhi don't ask anything about this. This is B1's grammar point. where there is अच्छा it will not we'll learn it in B1 then अच्छा B1 the के word related. where there is only which is taught later on ना हाँ, correct. okay Okay, more words you have. Let us look at einladen. Einladen is to invite. right Ich lade Rishika. Right. Einladen. What does laden means? Laden is actually to load. Single laden is to load. Einladen is to invite. You have seen this word, na? Einladung. yes invitation Invitation, correct. I actually researched a little, not everywhere it works. But these prefixes actually they have their own meanings. जैसे अब this prefix indicates a leaving wala, separation wala tone. Ablehnen is to reject of something. Abfahren is to depart. An indicates towards something. Anrufen मतलब वो कॉल आपके पास आ रहा है. Arrive मतलब क्या है वो आपके पास चीज आ रही है ऐसे. But हर जगह पे it does not actually work. कुछ जगह पे it works. 3 बार verbs are list तो इतनी लंबी है 3 बार verbs के ना